நீர்க்கட்டி. இது 25% உங்களுக்கு இருக்குது. இது சின்ன வயசுலேயும் இருக்குது. Who come for an outpatient treatment will enter, and this will be the emergency cases entry for the in the hospital. Let's get in. So this will be the triage area. Whoever has come with some severe symptoms of cough and taken some relevant history, and we will do the necessary tests and determine whether he is pertaining to COVID or non-COVID. So let's get inside the emergency and see what it is. This is our triage area, emergency triage area, where we have 4 beds, and the emergencies could be anything. It could be a polytrauma, it could be a cardiac emergency, it could be a stroke or a neuro emergency, intracerebral bleed, it could be a severe infection with a septic shock. Especially these 4 beds are for the very sick patients, and wherein we have monitors, infusion pumps, everything that happens in an ICU on the emergency liye pannuvom. If needed, if there is a need, and the ventilators kuda inge dhaan irukku, and a defibrillator in case of a shock or we have to resuscitate. And this will be the semi-emergency areas. Patients and not in shock or not in a very emergency situations are triaged to these areas, and they are the yellow and the green areas of the emergency. Every bed has a monitor and necessary ports and all the oxygen supplies as needed for the patient. To the COVID side, COVID wards and COVID ICU, without going to the main hospital. So this is our COVID 4-bedded COVID ward, which has a ventilator. And these are our other COVID wards. So this is our ICU complex, starting from the cardiac ICU, CT ICU, cardiothoracic ICU, medical ICU, renal transplant ICU. இப்போ வந்து ஒரு renal transplant போயிட்டு இருக்கு. That's why that அந்த வழியை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். And then you have a surgical ICU on that side, and we have the cath lab and the OT complex. So this is our 3rd floor of the hospital, where the ICUs and the OT complex is lodged. This is our medical ICU, which of all the ICUs is the busiest one most of the times. So here emergency la
once the patients come to the emergency and we consultants and the intensivists we decide that the patient needs ICU care, patients are brought here, and it includes all cardiac respiratory emergency, sometimes also the cardiac emergency with some other comorbidities, severe infections and neurological emergencies. So if patients need ventilator care, they will be put on ventilator, and patients need a hemodynamic, they are put on hemodynamic inotropes, and for which the infusion pumps are all present. This is our standard ICU console for a patient with monitors and the ventilator, and this is one of the high-end latest ventilator from the Drager company, and we have pretty much 90% of our ventilators are the high-end ventilators. And recently when we used was the last 2 years in the COVID time, these ventilators were on regular use, and even now we use them on our very sick patients. Almost about 5,000 patients we treated, almost about 1,000 patients in the about 800 to 900 patients in the ICUs, and about 4,000 patients in the ward side. Pregnant ladies were also there who were like 9 months pregnant ladies who also recovered, she went on to be on a ventilator, and அப்போ ஒரு critical decision was, should we go with the LSCS பண்ணிட்டு டெலிவர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கோவிட் பார்த்துக்கணுமா, இல்லை பிகாஸ் இல்லை அந்த கோவிடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஆன் த டியூ டேட்டில் சர்ஜரிக்கு போகணுமான்னு சொல்லி. ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ் டெசிஷன் மேக்கிங்லேயே வந்துச்சு. நாட் ஓன்லி த டேக்கிங் கேர் விச் தே டிட் ஃபென்டாஸ்டிக்லி வெல். ஸோ we have delivered the baby, we saved the baby because premature பண்ண வேண்டி வந்தது அது, because the mother was really not doing well. ஸோ அந்த டைமில் நான் விட்டுருந்தா baby would have died, mother would have died, because pregnant patientல லங்ஸோட காம்ப்ரமைஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ கோவிட்னால லங்ஸ் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருக்கும். ஆன் டாப் த பேபி இன்சைட் வில் ஃபர்தர் காம்ப்ரமைஸ் த லங்ஸ். ஸோ இம்மீடியட்லி we had taken for ஒரு ரைட் டைம் கொடுத்துட்டு we have taken for the patient for the surgery, and the baby வந்து premature வந்தனால we had shifted the patient to the neonatal ICU. neonatal ICUல அங்கே ஒரு 2 months இருந்து baby recover ஆகி she came out. So இந்த மாதிரி நிறைய, and as Isaac said, there was a patient with 140 kgs. So அவர்னா daily twice நாங்கள், and he was on a ventilator, he was paralyzed. So அவருக்கு he can't turn on his own. ஸோ நாங்கள் தான் டேர்ன் பண்ணணும். அந்த டேர்ன் பண்ணும்போது பிபி தார்மர் ஆகலாம், பிபி கம்மி ஆகலாம், பிபி ரைஸ் ஆகலாம், அதெல்லாம் பார்த்து, அண்டு அந்த வெயிட்னாலவே அந்த ப்ரெஷர் சோர்ஸ் வரலாம், பெட் சோர்ஸ் எல்லாம் வரலாம். அண்டு ப்ரோன் பண்ணும்போது ஐஸ் எல்லாம் இட்ஸ் வெரி ரிஸ்கி, தே மே லூஸ் விஷன் ஆல்சோ அந்த ப்ரெஷர்னால். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் he stayed in the ventilator for 1 month. So he also recovered and went. So இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது in this ICU we did. So அதெல்லாம் பண்ணி தான் staff got even more confidence that எந்த கண்டிஷன் வந்தாலும் நாங்கள் we can fight it out and சொல்லி. So the whole thing in the bottom line of the ICU is we should never give up. அதுதான் ஒரு motto of this ICU. Whatever be the case, we should fight. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சயின்டிஃபிக் கைட்லைன்ஸில் போகணும், and we should not give up. We should try it till the last moment, and every time we should explain to the attenders, and attenders-க்கு சொல்லி தான் இருக்கணும். எவ்ரி டே பழைய வாட்டி நாங்கள் சொல்லுவோம், கண்டிஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், இப்படி தான் போயிட்டுருக்கேன், ஸோ தட் அட்டெண்டர்ஸ்க்கும் தெரியணும் என்ன போயிட்டுருக்கு, உள்ள கண்டிஷன் என்னன்னு சொல்லி. இதுதான் this is I think the success mantra of this ICU.